GT Holidays, South India's #1 travel brand. Share sweetness and love this festival season with Arya Anand Pavan Sweets and Snacks. Hello, welcome to Galatta Plus. Thank you. Very, very happy to have you. So, நீங்கள் வந்து Devadarshini the actor மட்டும் இல்லை, you're also Devadarshini the psychologist. Oh, okay. Psychiatrist or psychologist? No, I'm a psychotherapist. Psychotherapist. Yes. That is means you do therapy. Yes. That is, if I come and tell you that I'm very depressed, எனக்கு வந்து I just keep seeing bad movies all week, all through the year. I wanted to ask you this question maybe after the interview. கேளுங்க Go ahead. சொல்லுங்க கேளுங்க. இல்ல எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க watching so much content அப்படின்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அது How do you job take care of yourself? So I take care of myself by watching good content and by doing other things to air out my brain. For example, நான் ட்விட்டர் பக்கம் போக மாட்டேன் ஜாஸ்தி, social media ஜாஸ்தி, anything to do with the eyes. I listen to a lot of music without visuals. So anything like visual content I'd reduce as much as possible. I read அந்த மாதிரி. But the job is strange because இதில் வந்து ஒரு 200 படம் வருதுன்னா ஆப்வியஸ்லி 200 படம் பார்க்க முடியாது. பட் 100 படம் பார்த்தா கூட அதில் ஒரு 10 படம் நல்லாயிருக்கும், ஒரு 20 படம் ஒகேஷாக இருக்கும், மீதி 70 ஃபிலிம்ஸ் யூஆர் கான், யூஆர் லைக் யூஆர் டெட் டக், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ So you have your own methods of unwinding. Yes, I have my own coping methods. But yeah, I'll book a session with you after this. அதை பற்றி பேசலாம். So, but I was very curious to ask you this. Before we begin, you've been having a fantastic year, by the way. Raghu Tata, லப்பர் பந்து, தலைவேற்றான் பாலம், மெய்யழகன். ஸோ இந்த வருஷம் பிடி சார் வாஸ் தட்? நான் அந்த படம் பார்க்கல. வாஸ் தட் a good role? Yes. And the film did well. Okay. No, did well காக மட்டும் சொல்லல, but I'm also talking about I enjoyed what I நல்ல characters. You've been having a good year. Because, and the reason I say this is because when you act in a bunch of movies, unga control illa when they all get released. True. Right? Because sometimes you could have a lot of bad movies getting released in which you're there, but the movie is not really either it's not appreciated or does not do well. But this year it's all come out well. Yeah. So 22ல இருந்து வர்க் பண்ணது, 23ல வர்க் பண்ணது எல்லாம் 24ல ஒரு 2-3 months குள்ள எல்லாமே ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. Which is good la. Yeah. So it's like this year of Devadarshini. So people are like, you're so busy. I was like, no, I've not been busy. It's just my palaya work which is getting But generally how busy are you? Like I'm saying as a supporting actor. Yeah. See, for example, as a leading actor na avங்களுக்கு வந்து one film at a time அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக பண்ணுவாங்க. பட் யூ வில் பி ஆக்டிங் இன் மல்டிபிள் ஃபிலிம்ஸ் இல்லையா? எஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாட் டு யூ டூ ஃபார் யர் டவுன் டைம்? ஸோ இட்ஸ் ஈதர் சூப்பர் பிஸி ஆர் அப்சல்யூட்லி வெட்டிங். அப்படியா? யா. மிட் ரேஞ்ச் ஒன்றும் கிடையாது. மிட் ரேஞ்ச் ரொம்ப ரேராக இருக்கும். சி சப்போசிங் ஐ டூ அ காஞ்சனா, தென் இட்ஸ் லைக் 40 days 50 days there's no sleep, ஸோ ஐம் லைக் அ ஜாம்பி அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஒரு மலையாள படம் பண்ணால் கூட ஒரு 30 நாள் கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போது லைக் ஒரு பஞ்சாக வி ஷூட். பட் அதர்வைஸ் மாதத்தில் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கம்மியான ஷூட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் டைம் ஐ யூஸ் ஃபார் மை அதர் ப்ரொஃபஷன், which is like therapy. Being a psychotherapist and studying. I'm also under training. So I train myself, attend workshops and train yourself in therapy. Yes, now I am under training for body psychotherapy. அப்படின்னா என்ன? Body based psychotherapy. We go into details. Yeah. It's like basically when something happens, a traumatic event happens னு வெச்சுக்கங்க, அதுக்கப்புறமா அந்த பாடியில் அது என்னென்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, if we do not release that, அந்த ட்ராமா நடக்கும்போது if the energies are not released, then it gets stored. பாடியில் வந்து அது ஸ்டோர் ஆகிடும். And sometimes most of the times trauma is not in the event, but how we react, how we take care of ourselves அதுக்கப்புறமா. ஸோ அதை வந்து பாடியில இருந்து how do you take care of your body and get these effects out. So it's very in depth and on a general basis கூட, even on a stress level, this works very well னு தோணுது எனக்கு. நான் இத்தனை நாள் இந்த ஆஸ்பெக்ட் டச் பண்ணாம இருந்துட்டேனே அப்படின்ட்டு I've been feeling. Right, but it's very interesting because நம்ம ஜென்ரலாக வந்து
ஒரு லூஸாக people who are outside this profession, obviously நாங்களாம் உங்க அளவுக்கு படிச்சதில்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில்ல, we are all thing, Okay, but the subject. no, the subject I'm saying. So what I thought was trauma is typically stored in some part of the brain, and அது வந்து sometimes அது சப்ரஸ் ஆயிருக்கும், and sometimes அது வந்து when you talk about it in therapy, அது உங்களுக்கே தெரியாம ஓ எனக்கு இந்த மெமரிஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்ட்டு it slowly gets released. But I thought the brain was where the center where it gets stored. It's not It's stored entirely in the body, in every cell, and the triggers are always there. Trigger ஆகும்போது certain things are reminded, or like every sense, like அஞ்சு சென்ஸ் இருக்குன்னா even a smell, a touch, visual, ஹியரிங்கில் எல்லாமே வந்து இந்த ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இன் தட் வே இஃப் யூ சே இஃப் இட்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த பிரெயின், எஸ் some parts are there, but the body is what that registers the energy that is not expended during the traumatic event. Okay, when you say body, is there a particular part or is it the body as a நம்ம பாடி வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும். அது சிலருக்கு வந்து கை கால் குடைச்சல் இருக்கும், சிலருக்கு வந்து கட் இஷ்யூஸ் இருக்கும், சிலருக்கு ஃப்ரீயாக பேச முடியாது, இட் வில் பி லைக் த த்ரோட் வில் பி ஸ்டக், அந்த மாதிரி பால்பிட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ when we sit with the body and analyze, appo the body will talk to us. It will communicate. Nice. Yeah. Right, I think, I don't know if this is connected, but maybe, you know, when they say things like Reiki and other things, I don't know if that is related, but that is what they say, that கால்ல வந்து இது ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, கையில் வந்து இது ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஐ டோன்ட் நோ, தே ஒரே ஊருக்கு இப்படி போகலாம், அப்படி போகலாம், இப்படி வரலாம், மேலே ஹெலிகாப்டர்லேருந்து குதிக்கலாம். ஸோ அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். ஐ எம் ஆல்சோ ரேக்கி ப்ராக்டிஷனர். ஸோ அந்த விதத்தில் எனர்ஜி ஒர்க்லேயும் நம்ம வந்து வி கேன் டேக் கேர் ஆஃப் சம்திங். ஏன்னா சிலருக்கு வந்து தெரப்பியா, பேசணுமா, பாடியோட உட்கார், அதெல்லாம் விளங்காது. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாக அவங்கள வந்து அணுகும்போது தே வில் பி ஏபிள் டு ரெசனேட் அங்கே. ஸோ ஸோ யூ சூஸ் வாட் இஸ் ஓகே. இப்போது ரொம்ப வயசானவங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது தே டூ நாட் வாண்ட் டு என்கேஜ் இன் தெரப்பி. ஸோ தென் வென் யூ கைட் தெம் டு அன் எனர்ஜி ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ஒரு ரேக்கி என்னுடைய குரு இருக்காங்க, ஐ புட் தெம் ஆன் டு தெம். ஸோ நான் பண்ணுற இந்த தெரப்பி தான், இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அப்படின்னு நான் வந்து ஐ கேனாட் because anything each is person is different. That's fascinating, but I've always believed in energies, and so I, you know, to hear somebody actualize that in words is very comforting, because எனக்கு வந்து I always feel that யாரோட இருக்கும்போதே இல்லை பேசும்போதே somehow you can sense their energy, you know, like whether it's a good energy or a bad energy. I don't mean like காஞ்சனா அந்த மாதிரி சொல்ல, but you know what I mean, like so that's why சிலரோட நம்ம கனெக்ட் ஆகுது, சிலர் உடனே ரிப்பல்ஸ் ஆகுது, நம்மளால நம்ம எஃபர்ட் எடுத்தா கூட நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. right, so that is there. so in the theories வச்சிட்டு I want you to explain your character in Meiyazhagan, because எனக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து பிரேம் படத்துல உங்க கேரக்டர்ஸ் எனக்கு ஜெனரலா, of course there are only 2 films. ஒன்று வந்து நீங்கள் 96ல அந்த ஃப்ரெண்டாக இருந்தீங்க, அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து அருண் சுவாமியோட ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஹவ் வாஸ் தட்? ஊஹூ இல்லை, ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் இட் வாஸ் பிகாஸ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த சென்ஸ் ஒரு அரவிந்த் சுவாமி மாதிரியான ஒரு ஹீரோ, ஹீ ஸ்டில் அ ஹீரோ, ஸோ வில் ஹி பேர் அப் வித் மீ? அந்த கேள்வி எனக்கு இருந்துச்சு. as an actor. So, you know, I've had some experiences before where some heroes were like skeptical. அதனால எனக்கு ஸ்டோரி தெரியும், ஃபஸ்ட்டே வந்து இந்த ஹேமா கேரக்டர் நான் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஒன்ஸ் ஐ நியூ அரவிந்த் சார் இஸ் ரோப்ட் இன், ஐ கெப்ட் குவைட். அண்ட் தென் ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம் 2D. அப்புறம் கேரக்டர் நேம் என்னன்னு கேட்டேன், ஹேமானாங்க. ரைட், ஓகே, சரி கூப்பிட்டு கேட்டுடுவோன்ட்டு ஐ கால்ட் பிரேம் சார் அண்ட் ஐ checked with him. Sir, I think you should ask him once, check with the production company too, because I have had some experiences earlier, so why don't you? He was laughing. Yes, typical, you know how he is. And he was like, illa, I don't think
either of them will interfere in my work that way, and they've given me that complete freedom. And production side they were very excited with your name, and I did put this across to Arvind sir, and he said, that is your space, நான் ஏன் அதை வந்து interfere பண்ண போறேன். He didn't know me, but then he said, whomever like you choose, நீங்க யார் கரெக்டா இருப்பாங்கன்னு அந்த கேரக்டர் நினைக்கிறீங்களோ, I trust you, so you go ahead. That's not my space at all. என்னுடைய பார்ட்ல தான் நான் வந்து கேள்வி கேட்பேன், டவுட்ஸ் கேட்பேன். So this is your space அப்படின்னு சொன்னாரு. I was like, okay. Then the aha moment came. Because he once came to my college, and அவருடைய சுண்டுவரல் கூட பார்க்க முடியல. எட்டிலாம் பார்த்தோம், எங்க இருந்தோ we couldn't see him at all. Right. So என்னுடைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இப்போ எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்றாங்க thinking of that day. ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து he ஒரு lives with a general kind of sadness. I'm going to use konjam generic words. You please make them more specific according to how you react to this, right? He has a sadness inside, and அது வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு sadness இருக்கு. But now he is married to you, and he has a child, like a daughter. And how did you feel that marriage was functioning? As in, அந்த மாதிரி ஒரு வலியை தாங்கிட்டு இருக்கிறவர் அந்த வலியை அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு he is managing to like okay, every day I'm going to do cricket coaching, I'm going to do this. Would a person like that be a bit of ஒரு மாதிரி ரொபாட்டிக்காக இருப்பாரா, இல்லை is it possible to completely ignore that and function as a normal human being? It is possible to function ஆன் ஒரு எக்ஸ்டீரியரில் பார்க்கும்போது, வெளிப்புறமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபங்க்ஷனலாக தெரிவாங்க சில ஹியூமன் பீயிங்ஸ். பட் உள்ள வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஒரு ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடும். இப்போ வந்து அருள், அதாவது அரவிந்த் சுவாமி சார், அவர் கேரக்டர் அருள் உடைய லைஃப்பில் நடந்தது வந்து அது அவருக்கு ஒரு பெரிய ட்ரொமேட்டிக் விஷயம். அந்த ஊரை விட்டு வந்தது, அவரால் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியல. அதுக்கு ஒரு க்ளோஷர் இல்லை. ஹீ ஸ்டில் ஆங்க்ரி. அந்த பண்ண நபர் மேலே அவருக்கு இன்னும் கோபம் இருக்குது. அவரால் திருப்பி அந்த ஊருக்கு போக முடியல. அண்ட் ஹீ ஸ்டக் இன் த சிட்டி. ஸோ அந்த ட்ராமாவை அவர் இன்னும் ப்ராசஸ் பண்ணல. இட் இஸ் ஸ்டில் தேர். ஸோ அந்த இடத்துல ஒன்று கோபம் வரும், ஃபைட், இல்லைன்னா அந்த ஃப்ளைட் மோட், அங்கேருந்து ஓடி தான் வந்திருக்கார் அவர். பட் அது சாய்ஸாக பண்ணல, ஹீ வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு. ஸோ எனக்கு அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் இந்த கேரக்டரில் ஹீ இஸ் இன் ஃப்ரோசன் ஸ்டேட், அந்த ஃப்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில். பட் அப்படி இருக்கும்போது சிலரால் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்க முடியும். பிகாஸ் ஹீ ஹேஸ் அ ஜாப், அம்மா அப்பா சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. ஸோ அவருடைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கிறதால, ரிசோர்ஸஸ் இருக்கிறதால நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்க. பட் உள்ளே வந்து தே ஆர் நாட் ஜாயஸ். அந்த சந்தோஷமோ அந்த ஒரு லைஃப், அந்த லைவ்லினஸோ இருக்காது அவங்க உள்ள. ஸோ உள்ளே சஃபர் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. பட் வெளியில் பார்த்தா உனக்கு என்னப்பா நல்ல லைஃப் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் அப்படி தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஃப்ரீஸ். ஸோ தேல் பி ஃபங்க்ஷனல், ஆனால் உள்ளே வந்து தேல் பி ஃப்ரோசன். ஸோ இவங்களுக்கு அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹிஸ் கேரக்டர், மேபி ஹீஸ் அன் அவாய்டன்ட். லைக் அட்டாச்மெண்ட் பேட்டர்ன்ஸில் பார்த்தா சிலர் வந்து ரொம்ப ஆங்ஷியஸாக இருப்பாங்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸில், சிலர் வந்து அவாய்டண்ட்டாக இருப்பாங்க. அதாவது அவங்களுடைய க்ளோஸ் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அவங்களால இன்னொருத்தரை அலோவ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஈவன் வென் கார்த்தி அப்ரோச்சஸ் ஹிம், ஹீ இஸ் வெரி ரெஸ்ட்ரிக்டட். லைக் நான் இவ்வளோ தான், இதுக்கு மேலே நான் விட மாட்டேன், அப்படி தான் அவர் அந்த இடத்துல இருக்கார். ப்ராபப்ளி இந்த மேரேஜ்லேயும் அப்படி இருந்திருக்கலாம். நான் ஒரு இமேஜினேஷனில் சொல்கிறேன், அந்த பாட்டுக்கு நம்ம போகல. பட் எங்கேருந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்திருக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ ஹீ மைட் ஹவ் பின் அன் அவாய்டன்ட். பட் ப்ராபப்ளி திஸ் உமன், இந்த ஹேமா நான் பண்ண கேரக்டர், இஸ் வெரி செக்யூர் இன் ஹர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக அவாய்டன்ட் வில் கெட் அட்ராக்டட் ஒன்லி டு அ ஆங்ஷியஸ் பர்சன். ஏன்னா அதுதான் அந்த கிவ் அண்ட் டேக்கில் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். பொதுவாக அப்படி தான் வந்து அமையும். பட் அதில் செக்யூர்ட் பீப்புள் இன் ரிலேஷன்ஷிப், ஐ எம் வெரி செக்யூர்ட். ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா என்னால் அதை பேசி கம்யூனிகேட் பண்ணி என்னால் அதை சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அந்த செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணாதான் நம்ம அந்த நிலைமைக்கே வருவோம். இல்லைனா வீல் அஸ்யூம் திங்ஸ் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் வீல் டூ ட்ராமா, அதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ சின்ஸ் திஸ் உமன் இஸ் வெரி செக்யூர், தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் அபவுட் ஹர். வென் Pravin narrated, she's very secure in her relationship. She teases her husband, and she's quite talkative. She speaks her mind.
ஸோ ஷீ சீம்ஸ் டு பி வெரி செக்யூர் இன் ஹர் ரிலேஷன்ஷிப். அப்படி ஒரு செக்யூர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவாய்டண்ட்டோ இல்லை ஃப்ரீஸில் இருக்கிற ஒரு பர்சனோ தே கேன் ஹீல். ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பட் த கான்ட்ரிபியூஷன் வில் பி மோர் ஃப்ரம் திஸ் உமன், லைக் த செக்யூர் பார்ட்னர். அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனால த அதர் பர்சன் கேன் ஹீல். நிறைய இப்போ சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா இல்லை அம்மாவோ அப்பாவோ வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்கக்கூடிய நிறைய நபர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செக்யூர் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் போது அதில் நல்லா அவங்க பிளெண்ட் ஆகி அவங்க லைஃபே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட் கேன் ஹேப்பன். இல்லைன்னா தெரப்பி அண்ட் ஆல் த லாங்கர் ரூட்ஸ் ஆர் இல்லைனா கார்த்தியை கூப்பிடணும். ஆமாம். பட் தேங்க்யூ ஃபார் எக்ஸ்பிளைனிங் தட். பிகாஸ் எனக்கு வந்து அந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த அரவிந்த் சாமி கார்த்தி ரிலேஷன்ஷிப், அதுதான் அந்த மெயின் ஸ்டோரி. பட் எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஆல்சோ வண்டரிங், இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காயப்பட்டிருக்கிற ஒரு 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 பர்சன், how did he function, you know, like, because this seemed like one very deep thing in him. So but I probably, you know, your character kind of balanced him out and made him a little either, because I wanted more scenes with you too, as in yeah, I know, because நீங்க எப்படி I don't know, like our whether அது காமிச்சிருந்தாலும் சரி, பட் இல்ல அதை பத்தி பேசியிருந்தாலும் சரி, but how he feels about the marriage, does he feel that he did an injustice to you, அந்த மாதிரிலாம் I wanted to, but the thing is, and you feel that in certain films, அதான் அது ஏன் பிரேம் படங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா, because he goes deep into people, and more than some people usually do, because நிறைய பேர் வந்து பிளாட்டோட நிற்பாங்க, பட் இவர் வந்து கேரக்டர்ஸ் வச்சு he kind of digs deep into that. ஸோ அந்த மெயின் கேரக்டர்ஸ் மட்டுமே இல்லை, அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு மேலேயும் நம்மளுக்கு வந்து இவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க ஏன் இந்த பண்ணாங்க, அவங்க, so we kind of get curious about that. Every character has that arc. பார்த்தா அந்த கல்யாணத்துல வர அந்த முறை பொண்ணு, it was so cute. Yeah. But when she did that to him, I was like, hey, I watched the film. ஒரு பொசசிவ்னஸ் வந்து. So at least இப்போயாவது I want to be with Arvind Swamy, என்ன விட்டுருங்கப்பா, that kind of a thing. But you know, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மெய்யழகன் நம்ம பேசணும்ல, லப்பர் பந்து, இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் யூ கைண்ட் ஆஃப், தீஸ் ஆர் மேபி எவ்ரி 4-5 roles you get one of these kind of a thing. How do you adjust to the fact sometimes எனக்கு வந்து பிடிக்காத கேரக்டர் ஒன்று பண்ண வேண்டியிருக்கலாம், ஃபார் வாட் எவர் ரீசன், மேபி த டேரக்டர் என்ன கேட்டிருக்கலாம், இல்லை ஒரு கோஸ்டார் வந்து ப்ளீஸ் இந்த படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம், பட் உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் மேலே ஈடுபாடே இல்லை, உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் வந்து ஏதோ சம்திங், ஏதோ அது வந்து ஏதோ விருப்பம் இல்லாமல் பண்ணுறீங்க, அது அப்பப்போ நடக்கும்ல. டு பி ஆனஸ்ட், நான் ஒரு டைரக்டருக்காகவோ இல்லை ஒரு கோஸ்டாருக்காகவோ ஐ ஹவ் நாட் ஒர்க்ட். You've never? No. Oh. But I work for money. Okay. Actually, that's a better answer. Yeah, so I keep that very clear. ஏன்னா இதுதான் என்னுடைய பிரெட் அண்ட் பட்டர். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து யா, அட் டைம்ஸ் ஐ நீட் டு ஒர்க் ஃபார் மணி, ஜஸ்ட் மணி அலோன், இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் டேக்கன் அப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐ வில் டூ வாட் இஸ் ஓகே வித் மீ, லைக் என்னுடைய பெஸ்ட் என்ன என்னால் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுவேன். பட் ஸ்கிரிப்டில் இல்லை அண்ட் அந்த கேரக்டரில் டெப்த் இல்லைன்னா நானும் ஒரு 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 சூப்பர்ஃபிஷியல் லெவலில் இருந்து தான் I'll be able to contribute. So that is there, but that's my bread and butter. Right, I understand that, but I'm saying how do you process that in the sense that இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு வேலையை நம்ம பண்ணுறோன்னா, எஸ் at the end of the day எனக்கு ஒரு salary கிடைக்குது, that is going to make things a little better, but while you're in the process, அந்த பிடிக்காத ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ, how do you think about it? Do you sometimes feel இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருமா, இல்லை how do you process it? I think it's about the job. Being an actor, once அந்த செட்டில் நம்ம இருக்கும்போது there is one energy and one happiness about doing what we are doing, that the job itself is so beautiful. அதாவது அதில் ஒரு sometimes when I was doing TV I had this monotony, repetitive. Even விடாத கருப்பன் all that. விடாத கற்பம் வாஸ் மை earlier days. Then I was doing in soapsல. அப்போ வந்து சீன்ஸ் ரெப்படிட்டிவாக இருக்கும், அப்போ அந்த மொனாட்டனி இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் நவ் ஐ எம் ஒன்லி இன் ஃபில்ம்ஸ், அந்த கேரக்டர் என்ன ஒரு 5 நாள் 10 நாள் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மொனாட்டனின்றதே இல்லை. அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த செட்டில் இருக்கும்போது, எஸ்பெஷலி when you're doing comedy, there's one different type of one energy in your body that you don't actually regret. அப்போ அந்த மணி எதுக்காக இந்த படம் அது போயிடும்.
ஓகே இங்கே நான் விழுந்தா ஃபனியாக தெரிய வாய்ப்பு இருக்கா, ஓகே விழலாம். ஸோ இட் வில் பி இன் தட் ஸ்பேஸ். ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ தேர் ஒன்லி தட் வில் பி தேர் இன் மை மைண்ட். Nice. It's a good coping strategy actually because be there in the moment. யா பீயிங் தேர் ஹியர் அண்ட் நவ். அதுதான், அதுக்கு மேலே யோசிக்கக்கூடாது. ஸோ do you think you're a born actor? எனக்கு நேச்சுரலாகவே ஆக்டிங் வந்தது அந்த மாதிரி did you feel it when in front of the camera, or did you have a period where you had to get used to what this process is? What was it like? யா ஐ நெவர் தாட் ஐட் பிகம் அன் ஆக்டர். அது என்னுடைய லிஸ்ட்லேயே இல்லை. I wanted to become an auditor or whatever. I was good with numbers. So number base பண்ணி தான் நான் எதா பண்ணுவேன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். I hated numbers. Cannot anything mathematics இது அது I cannot handle. ரைட் 10th படிக்கும்போது கொஞ்சம் இந்த சைக்காலஜி மேலே கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தது அப்போ. பட் இந்த ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ ஆர்வம் இல்லை. பட் ஐ வாஸ் குட் வித் மேத்ஸ் அண்ட் ஐ நியூ ஐல் கெட் அக்கௌண்ட்ஸ் வெல். ஸோ ஐ ஷிஃப்டட் தேர். அதுக்கப்புறம் ஐ டிட் மை ஆடிட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சேன். But it just fizzled out because I started acting. So, yeah, what was the question? I drifted off. No, as in natural actor or... No, I never thought I can act. I was very conscious. வந்த புதுசில் I was extremely conscious. Anchor பண்ணிட்டு இருப்பேன். பட் அது வந்து you have to by heart. அப்போல்லாம் வந்து anchoring was only ஸ்கிரிப்ட் கொடுப்பாங்க, நம்ம by heart பண்ணி பயம் இல்லாமல் கேமரா முன்னாடி பேசிடணும், அவ்வளோதான். by heart சூப்பராக பண்ணுவேன். It was just out of school and college, yeah. So that part was very easy for me at that point. அதனால ஆங்கரிங் வந்து பண்ணிடுவேன். I didn't enjoy it. Actually, I didn't enjoy it because அதில் பை ஹார்ட் பண்ணி சொல்லுவேன், காசு கிடைக்கும், வந்துடுவேன், அவ்வளோதான். I really didn't enjoy it. And then acting happened. I didn't want to become an actor. It happened. And then again, it was pocket money for me. So அப்படி தான் actually I entered. And I think the magic happened with Naga sir, my director of Marmadesam and Ramani versus Ramani. So I saw the other side and of the director of your Amazon show. Yeah, Thalaivetiyan Palayam. So after so many years, me, Chetan and him together. So I think it's, if I continued in this profession, it's because of him. So அவர் என்ன சொல்லி தந்தாரு? He inspired. So இதில் இவ்வளோ இருக்கு. It can't be a... இதுலன்னா ஆக்டிங்ல. Yeah. So it's not இந்த பாக்கெட் மணி இதுக்காக வரேன், சின்சியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு போகணும், அவ்வளோதான் இருந்ததே தவிர I was not loving the profession then till I worked with him. And then it was like, oh, there's so much in this, and I started enjoying the process of acting because of him. ஒவ்வொன்றும் சொல்லி கொடுத்தாரு. என்னுடைய ஸ்கூல்லாம் அவர் தான். ஸோ ஈவன் லைக் ஸ்மால் திங்ஸ் லைக் தூரத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்டதுன்னா டோன்ட் டர்ன் லைக் தட், யூனோ யூ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹியர் இட், ஸோ ஷோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் இட் அண்ட் தென் லுக். ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஹி வாஸ் டீச்சிங் மீ அண்ட் that was very interesting for me because it was so intricate. நான் படம் தான் பார்த்து வளர்ந்தேன், அதுதான் எனக்கு நடிப்புன்னு தெரியும். ஸோ எனக்கு ஒரு கைடன்ஸோ ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கூலோ போகலை. ஸோ மை ஆக்டிங் ஸ்கூல் வாஸ் நாகா சார். ஸோ ஸ்மால் திங்ஸ், எவ்ரி திங் தட் ஹி டாட் மீ வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் ஐ காட் ரியலி இன்வால்வ் இன் த ஜாப் ஸ்லோலி. அண்ட் அந்த செல்ஃப் கான்ஷியஸாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிகாஸ் ஆஃப் மை ப்ரொஃபஷன் இட் ஃபிசில் அவுட். லைக் ஹவு ஹேமா ஹெல்ப்ட் அருள் in the thawing of his emotions. அந்த மாதிரி I think Naga sir, by inspiring me, ஸ்லோவாக அந்த செல்ஃப் கான்ஷியஸ் ஃபீலிங் அது வந்து உள்ளே இருந்தது in my body, but I think it slowly left. But apart from the professional aspect, நீங்க நடிக்கிறது வந்து when after you இந்த மாதிரி when you started looking at acting this way, were there any changes that happened in your life that is like, you know, you were this type of person, நான் நடிக்க வந்தப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிட்டேன், அந்த மாதிரி something like that? Yeah, I think I opened up as a person. Okay. I was that very studious, introvert. I wouldn't talk, வாயை விட்டு புடுங்கின வார்த்தை வராது, very very quiet, shy. So Marmadesam happened, but Marmadesam was like I was learning. But when Ramani happened, the body language, I played a comical role for the first time at that length. So அது வந்து I think it loosened me up somewhere. So and the self-conscious feeling bodily, I think that just left with work. And with this person to guide. I trust him so much that அவர் சொன்னா இது ஒர்க் அவுட் ஆகும், அந்த ஒரு பிளைண்ட் ஒரு பிலீஃப் இன் திஸ் மேன்.
So I think that the Ramani வந்து it did something to me as a person, in my personality, in my body language. Right. Yeah. No, the reason I asked is because இப்போ நிறைய corporate companiesல வந்து they call theatre groups or theatre people and employees வந்து they make them act or do Okay. things. And basically kind of, you know, so they develop some soft skills. Yeah. How to speak to people, how to loosen up, நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். So that's why I was curious because you said that you are not a natural born actor. Yeah. So I was wondering if you had any effect, you know, that kind Yes, of I'll give a lot of credit to my job. yeah. For shaping me as a person, for breaking certain blocks in my mind. அதெல்லாம் my job has really helped, and also the validation that you get from that, apart from the money, bread and butter, அது போக இந்த ஒரு ஜாப்ல ஒரு கிடைக்கிற அந்த ஒரு வேலிடேஷன் தட் ஓ யூ குட் நிறைய பேர் சொல்றாங்க, அதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கும் பிளாக்ஸ் போகணும். ஸோ தட் ஹேப்பன்ட் ஆல்சோ வித் what I'm studying and awareness and things. Right. You're talking about something like the imposter syndrome? Like யாராவது நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா you're like நிஜமாவே நல்லா இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு like Questions வரதா செய்யும். If you are not assured within, you have your, if you have not accepted those parts in you, அப்போ அந்த doubts வரும். We'll not be able to accept even compliments wholeheartedly. So இது வந்து after I started with Reiki 2015 நினைக்கிறேன், I started practicing Reiki, and then my best friend, she's a singer, she's one diehard fan of yours. So I was with her at lunch and she said, oh my god, somebody came and they compliment பண்ணாங்க about work, and she said, this is the first time I see you accept it with lot of happiness and gratitude. So that itself can happen only when you feel that yeah, I deserve this. அதை வந்து உள்வாங்கிக்கிற அந்த ஒரு பக்குவம் நமக்கு இருக்கும்போது தான் நம்ம அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டே நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா இல்லை டைரக்டர் நல்லா பண்ணாங்க, ஏன்னா படம் ஹிட் ஆயிடுச்சு அதனால யூனோ யூ ஸ்டார்ட் ஷிஃப்டிங். அதை வந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டை கூட வேற ஒருத்தருக்கு தான் கொடுப்போமே தவிர நம்ம அதை உள்வாங்கிக்க மாட்டோம். So that itself happened only after Reiki 2015. Till Wow. then I was stuck. Yeah. right. And so I'm going to give you this compliment because now I've liked you in earlier films, but when I saw Family Man, Okay. and when I saw you in that role, எனக்கு I was like, oh my god, she's fantastic. Not because of course I knew you can act well, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், but உங்களை வந்து சினிமாங்கிறது ஒரு sometimes ஒரு ஒரு it kind of restricts where you put actors or mari to a large extent. Akka Anni, that you did a lot of those, you know, like so but இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டரை ரீஇமேஜின் பண்ணி ஒரு டஃப் காப்பாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி and you were fantastic. You were like so good in that role. I was like, wow, where இந்த தேவதர்ஷனை பார்த்ததே இல்லையே kind of a thing. எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தது அவங்க கேட்கும்போது. என்னது? When they called me for this role, I was like pretty surprised. அப்படியா, ஓகே ரைட், டீடைல்ஸ் சொல்ல எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்பிலீஃப் இருந்தது உள்ளார. எனக்கு இந்த ரோல் கொடுக்குறாங்களா அந்த மாதிரி. So but it was a lovely experience. And நீங்க சொல்லும்போது இந்த அக்கா அண்ணி சொன்னீங்கல்ல, when I was watching Meiyazhagan in the theater, அரவிந்த் சார் உட்காந்துருக்காரு. ஐ திங்க் அந்த சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்திருக்கு, லைக் ஈவன் இன் ட்ரெய்லர். ஸோ ஐ டேக் த லிபர்ட்டி ஆஃப் டாக்கிங் அபவுட் இட். உட்காந்துருக்காரு அண்ட் ஐ என்டர் த ஃப்ரேம் அண்ட் ஐ லுக் அட் இட். ஐம் லைக், ஓ மை காட், ஆடியன்ஸ் வந்து இவங்க வந்து அண்ணியோ அக்காவோ நினைக்க போகிறாங்க. ஐம் லைக், நீ அண்ணியா அக்காவா ஏதாவது வருதா அப்படின்னு ஐம் லைக் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங். அண்ட் தென் ஹேமா சேஸ் அந்த டயலாக் ஃப்ளோவில், என் புருஷன் லீவ் போட்டு வீட்டில் இருந்தா okay, she registered that she's the wife. It felt like that because எனக்கு I'm so used to watching me as an anni or an akka that it feels a little disturbing to register that I'm his wife. I know I laugh, but it actually is quite sad actually. Yeah. I know it's because my brain is so tuned to watching me like that. Once I enter, என்னடா அப்படின்ட்டு தம்பியை தட்டிட்டு ஏதாவது டைலாக் சொல்லுவேன். இல்லைன்னா ஹஸ்பண்டோடைய பிரதராக இருக்கும் மோஸ்ட்லி, ஐ வில் பி த அண்ணி. ஸோ ஐ வில், என்னப்பா ஏன்ப்பா இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ தட் வாஸ் ஆக்சுவலி, தென் ஐ லாஃப்ட் இட் ஆஃப். லைக் யூனோ, இட் வாஸ் லைக், இட் வாஸ் தட் மொமெண்ட் வென் ஐ என்டர்ட், இட் வாஸ் லைக், oh my god, how are the audience going to receive this அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஃபியர் அப்படி வந்து போச்சு. But they received it well, so yeah. That's good.
GT Holidays, South India's #1 travel brand. Share sweetness and love this festival season with Arya Anand Pavan Sweets and Snacks.